ආවුනේ. දැන් ඉතින් ටිකක් හවස් වේගෙන එනවා. දැන් ඉතින් කළුවර වැටෙන්න කලින් කරගන්න පුළුවන් වැඩ ටික තමයි දැන් මේ අවසානයේ කරගන්නේ. බලපොඩ වටේ පිටේ පොඩ පෙන්න ගන්න ඕනේ. ඉතින් පියන්තමල්ලි දන්නේ නැහැ කැමරා එක ඔන් එකේ තියෙන්නේ කියලා. රයිට්. ඉතින් එයාගේ ජවනිකා මං ඉතින් එහෙම එයාට නොකියම එයාට ඒ ටික කරගන්න අරිනවා. අනිත් එක්තරා මගේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් ෆෝටෝ එකක් ගන්නකොට වුණත් වීඩියෝ එකක් කරනකොට වුණත් අනිත් එක්කෙනාගේ අර නැචරල් ඒ කියන්නේ ස්වාභාවික විදිහ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම යාට නිතරම කියන්නේ මම රෙඩි වුණාම ඔයාලට කියන්න ෆොටෝ එක ගන්න කලින්. දැන් මෙතනත් ඒ වගේම කතාවක් තමයි යන්නේ. මෙයා දන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔන් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම මට නැචරල් ගතිය තමයි ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකනේ මේ වගේ තැන් වලට හොයාගෙන එන්නේ. පොඩ්ඩක් බලමු හිමීට අල්ලලා වටේට. ආවුනේ. අපේ ගිනි කොට ගහන්නේ එතන අදරට. රයිට්. ඊට පස්සේ ගල උඩ බුදියනවා. කෑම උන තව ටිකකින්. Right. Okay. We are going to cook here. That's our bonfire. Our natural cooker. Right. It's going to burn overnight, especially the elephants, because of them. That's why, you see, fire keeps elephants away. Water all over. ගිනි කෑල්ලක්වත් වැටුනොත් තමයි බඩු බිමටනේ. බඩු බිම ඈ නෑනේ. ඈ හරක්කට දාන්න පුළුවන්. ඔව්නේ. වැටුනත් පත්තු වෙන්නේ නෑ මෙතන. එහෙමද? ලොකුට එහෙමත් නෑ. ඔව්නේ. වෙලාම නෑනේ එහෙමනේ මෙච්චර ඉඳලා. So we are going to cook rice soon. හොඳ මල්ලිගේ කැලවල läගලා තියෙන පුරුද්ද තනිය අතින් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. The rice is almost ready. So now we have some lentils to cook. Actually everything done. We just had our meals and all. So we slept and suddenly I got up in between the night. And then I wanted to make the fire going on again. So I made some fire. That's how it looks like. There's no elephants to see around. And I will go back to sleep again. Can sleep well. It's quite comfortable. And let's see how it goes rest of the night.
It's the morning now. Nice, beautiful morning. And Priyantha Mali has gone down to the stream to bring some water, get a wash and all. And this is our bed. Actually, it was a bit cold, but it was alright because of the fire. In the sun, let's shine in our eyes. I can. So we had a nice cup of tea, and we are making our breakfast Morning now. session. Hari. Make sure before we go, stop burning. So it's going to be very hot during the day. So 100% no fire. වතුර ගොඩක් බොන්න තියාගන්න ඕනේ. යන්න ඉස්සෙල්ලා. ඇති වෙන්නේ. Cold ground was my bed last night. පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා යන්න ඕනේ කියන්නේ දාරෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ මෙතන ඉතින්. තාම ලස්සන සරණක්. අපේ අපේ ඈ මේ අද අපි යනවා ආයි හපුතලේ කන්දට. ආයි කියන්නේ අර අතන කෙලින් තියෙන හපුතලේ. අතන අපි අද එතනට යන්නේ. රයිට්. අද එතන කාමරයක් ගන්න අතර වෙන්න කියලා බැලුවේ. ඊයේ කැලේ හිටියා. අද පොඩ්ඩක් ඉතින් හොඳට ඉන්න කියලා බැලුවේ. We are going to Haputale town just over there straight on that mountain. So that is where we are going tonight to stay. Okay. අරගහනේ මල්ලි ට්‍රී ඈ අපි ඔය ගහමු කොහොමද ට්‍රී හවුස් යන්නේ ඈ පාලක් ඕනේ නැහැ නේ නිකන් ඉන්න තිබ්බනම් ඇතිනේ වැස්සොත් මොකක් හරි දාගන්න බලාගෙන වගේනේ එහෙනම් ලේසියිනේ වහල ගහන්න නැගන්නේ මාර ලේසි නේද තියෙන්නේ නේ එහෙනම් ට්‍රිප් එක ඉවරයි කියන්නේ ඉතින් always beginning තමයි ඉතින් ඉවරයි කිව්වට තව එකක් නේ අපතුලේක තමයි තියෙන්නේ අද එනෝනේ ෆෝටෝ අරගෙන එහෙම ඉතින් යන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ඔය If anyone wants to come and visit this area, please send us a message on YouTube and can make it happen. So we'll see. ඈ ඔව් නේද උලංගරනේ So walking through Manam grass is really interesting and also really sharp. When the hot sun is there, we can cut our skin actually. And this is how it's going to be end our jungle hike.